Oh ya, apa mau tanya apa? Tadi saya kan masuk ke link Google Map, kan pernah udah saya kasih ulasan. Cuma Saya tidak mau kasih, menerima penjelasan tentang sertifikat. aduh, Tanya mau ke nanya CS, ke penerusan siapa? saya. Oh ya, Oke. oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everybody, now let's hop on the class by jargon. Here we go. Speaker partners. We We are are the best partner. partner. Hey guys, so welcome back and speaking partners. Well, today is our last meeting for the materi ya. Hari ini dalam hari terakhir kita dalam membahas materi. So, tomorrow there is no more materi. It's full of your final exam, right? So, today's topic we're going to talk about movie caution. Yes, we're going to focus on our intuition. Intuisi apa ya? Interpretation. Oke. Hari ini adalah materi terakhir kita. Besok sudah tidak ada lagi materi. Besok full final exam teman-teman semua yang memprepare presentasinya. Oke, so today topik kita adalah movie caution yang kita fokusnya pada interpretasi. Ada yang pernah dengar gak interpretasi itu apa? Ada yang tahu? Interpretasi. Tidak. Interpretasi. Apa yang kita pahami tentang satu hal. Ya, betul. Ya, betul sekali. Masih dalam sudut pandang pribadi sih, belum ada dari sumber-sumber yang mana, menurutku ya. Ya, benar banget ya. Karena kan ini bukan penelitian ilmiah ya. Yang menurut ini enggak, tapi cukup apa yang kita lihat, apa yang kita tangkap, apa yang kita rasakan, udah itu langsung sebutin aja. Oh, tadi itu kayaknya seperti ini. Menurut aku seperti ini. Rasanya kalau misalkan lihat seperti itu seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Cukupnya seperti itu aja. Alright guys, so this video I take from one of commercial break, but I do apologize. I take it from Philippines. So, video-video ini tuh saya ambil dari commercial break. Commercial break itu iklan-iklan gitu loh. Nah, tapi iklannya saya ambil dari Philippines. So guys, so mostly the language will be mixed from Tagalog, Malay, and also English. But don't worry, there is a title below. Jangan khawatir ya, memang nanti bahasanya kebanyakan itu Tagalog, bahasa-bahasa Inggrisnya juga mungkin sedikit ya, karena bahasa Inggris sana bahasa bukan pertamanya. So itu ada sedikit bahasa-bahasa kayak Indo tapi ke Malay gitu. Nggak usah khawatir, nanti ada subtitle. Teman-teman fokus sama videonya aja kalau misalkan ke distract sama subtitlenya. Yes. Okay. And Bro, also ya. oh ya. So, nge-lag nggak? Apa? Nge-lag nggak ntar, bro? Masa sih ini saya udah pakai Nah, tab ini. maksudnya ntar pas share the video lagging nggak? Kan biasanya kemarin. I believe not, because yesterday I did for the previous class at 8 p.m. and they did this very well. Hopefully you should, my connection also has the same things just like yesterday. So, okay, well guys, as I told you, this video is from Philippines and I take from one franchise from F&B just like KFC. Saya ambil dari satu perusahaan franchise yang bergerak di bidang F&B. Tahu kan F&B? Tahu. Apa? Kerja malam pokoknya. Apa ya? Pukul malam. F&B. Food and beverage yang sama seperti KFC. Oh iya. Oh, oke. Food and beverage, dan dia itu sama seperti KFC. Jadi fokus produknya ada di chickenan and also potato kayak gitu kan, burger pasti. Nah kayak gitu. And the name is Jollibee. Ada yang tahu nggak produk Jollibee? Tidak. Jelly kali. Jollibee bukan jelly. Jelly maker ya Anda ya? Santai, introvert nggak usah gas dong. Iya. Maaf. Introvert. Aduh, si introvert. Robert. Oh, ini ada bau. Oke, jadi produk makanannya itu namanya Jollibee, guys, bukan KFC. Tapi ya sama sih kayak KFC kalau di Indonesia ya.
Alright, so have you ever watched a commercial break just like a Thailand? Pernah lihat nggak commercial break kayak iklan-iklannya ada di Thailand gitu loh, tapi iklannya yang menginspirasi. Iya, For pernah. example, kayak ini. There is a man who I think the man is worker, but every day he passed that street, and that street there is a leakage from the roof and go down to the street, and it becomes a little bit flat. Bukan flat sih, kayak menggenang gitu airnya. Nah, setiap hari dia Humanity. lewat situ, ya kan? Setiap hari lewat situ. Terus di sebelahnya tuh ada tanaman yang kering. Akhirnya tanaman Ah, aku tahu. Oh Aku tahu. iya, iya. Nah, pernah kayak gitu kan? Si ini kan uang kepada anak untuk membiayai sekolah. Betul, terus tiba-tiba Ya. gede Dorong anaknya. gerobak sang nenek gitu Iya, kan. betul juga Ya, itu. terus Nah, kasih itu. Terus pisang ke nyantol. orang Sutradaranya tua. soalnya. Oh, iya. Kasih pisang ke orang tua, ya kan Oh, nenek-nenek. gitu. Pernah lihat itu? Itu saya nyebrang di situ. Oh iya, oke. Anda gerobaknya ya, oke. Enggak, saya ada yang nyebrang gitu. Cuma nggak kelirik aja sama kameranya. Ah, seriusan? Enggak seriusan. Iya. Bro, ini Iya, saya di Thailand cuma hap gitu doang. how? Hap klok. Kap. Udah kayak gitu doang. Oke. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman udah tahu tuh gambarannya. So dari video itu tadi ada yang nyebutin ya Asri kalau nggak salah. Oh, it's about Yeah. humanity. Oke, boleh. So guys, what should you do after watching the movie? Or apa yang harus teman-teman lakukan setelah lihat dari videonya? First, there are 3 things actually. Ada 3 poin yang pengennya teman-teman harus bisa raih, tapi boleh pilih salah satu. First, you may retell the story or for every single scene on that video. Brain pengennya teman-teman bisa at least meretell. Jadi retell itu menceritakan ulang kejadian-kejadian atau part-part yang ada pada video tersebut. Ini video, ingat ya, video ini durasinya paling lama paling cuma 5 menit kok. Jadi nggak sampai yang 30 menit atau sampai 1 jam. Bukan. Oke, the first point atau the first goal is you may retell the story based on that video. Teman-teman boleh menceritakan ulang apa yang terjadi pada video tersebut. The second one, yang kedua, you may do your conclusion based on your own point of view. Teman-teman boleh menyampaikan hanya secuit aja, kayak misalkan tadi, oh it's about humanity. Udah. Atau mau dijelaskan sedikit tentang contoh-contohnya lebih bagus lagi. Jadi jangan cuma singkat, jelas, dan padat. Cuma it's a humanity. Atau mungkin oh it's about sincerity. Oh it's about love. Enggak, jangan ya. At least ada penjelasannya. Konklusinya memang about love. Konklusinya about friendship. Tapi ada penjelasannya. Kayak misalnya nih contoh kayak, oh iya ini tuh tentang love. It's about love. To prove this video it's about love. Or, karena kan banyak nih. Or, the man cares about the woman, and the other thing is apa gitu disebutin. Ingat ya, jangan cuma fokus sama konklusinya aja, tapi harus ada buktinya di mana. Itu yang kedua. Yang ketiga, the third one is so you may share your own point of view based on your experiences. So it's kind of a substitute from the story, but based on the story and like with your experience. Jadi yang ketiga, teman-teman boleh menceritakan sama seperti poin pertama ya, tapi bedanya teman-teman boleh mensubstitusikan dengan cerita yang lain. Contoh pengalaman teman-teman sendiri atau pengalaman orang lain. Kayak misalnya, oh iya dari video itu tuh sama kayak tadi ya kita bahas yang iklan Thailand ya. Oh iya, si video itu tuh sama kayak kejadian teman aku. Jadi teman aku dia itu ulet, orangnya sabar. Terus tiap hari dia itu bantu tanpa pamrih gitu loh. Jadi dia itu nggak berharap untuk kembali. Jadi kalau misalkan memberi ya udah nggak berharap untuk kembali. Dia itu tulus banget untuk membantu. Lambat laun ternyata setelah lama nggak ketemu sekarang posisinya dia udah jadi direktur yang ya udah wealth banget, udah financial freedom banget. Jadi memang berawal dari ketulusan untuk membantu, sekarang dia ya udah jadi benar-benar
orang yang sangat ini. Nah, itu boleh. Jadi kayak disubstitusi sama seperti poin pertama, bedanya kalau poin pertama itu retell setiap kejadian yang ada di video tersebut. Kalau yang poin ketiga, teman-teman boleh mengganti inti sari dari video tersebut dengan hal yang lain. Boleh tentang experience teman-teman atau experience orang lain. Kayak gitu. You got this? Oke, ingat ya. So, today we are doing movie question. Hari ini kita akan melakukan movie question di mana setelah kita menonton movie, kita akan berdiskusi. And you guys, you may do 3 things. The first goal is you may retell the story based on that video. The second was you may do a conclusion but supported with the proof atau mungkin ada pembuktian yang lain. And the third one is you may substitute into another story like your own experience or the other's experience. Gitu ya, poinnya 3 tadi. Boleh bertanya? Ya. About number 3. Kalau seandainya pengandaian. Kalau seandainya tidak ada cerita orang lain atau pengalaman pribadi, itu bagaimana? Konklusi ya udah. Retail aja kebalik. Retail aja poin yang pertama. Oh ya, kalau video itu ya aku ingatnya tadi scene pertama itu ada anak kecil. Terus ada ibunya. Anaknya sakit, ibunya terus terus merawatnya. Akhirnya dia bertahun-tahun, akhir cerita anaknya sudah gede, ibunya sudah tua. Terus akhirnya dia bisa membuktikan bahwa si anaknya itu mampu gitu. Contoh itu retail. Kalau yang nomor ketiga kan jadi kayak misalkan gini, oh itu tuh sama kayak saya dulu memang diremehkan sama keluarga saya sampai saya sekarang sudah besar dan saya bisa menunjukkan kalau saya bisa mandiri. Kalau misalkan nggak punya ya berarti retail aja. Oh, jadi ke nomor 1 tadi gitu ya? Iya, kan pilihannya 3, jangan semuanya dilakuin, pilih salah satu aja. Oke, pilih salah satu. Oke, jangan 3-tiganya dilakuin, pilih salah satu. Kayak misalkan nggak ada ide nih, semua intinya itu ya udah tentang mother's love gitu kan, kasih sayang ibu misalkan. Oh oke, poin kedua dong, kasih sayang ibu. Udah. Tapi kalau misalkan pengen retail story, ya poin pertama. Kalau misalkan mau menceritakan your own experience, berarti poin ketiga. Gitu. Oke. Alright, so guys, after this, I will play a video and please watch this video carefully. Alright, I need you to focus on this video. Perhaps this video contains with Tagalog language, but don't worry, I provide subtitle below, so you may focus on the video and also read the subtitle on that video. Okay? Video ini bahasanya Tagalog pure, jadi teman-teman boleh fokus ke videonya aja. Kalau misalkan terbiasa baca subtitle, ya udah baca subtitle sambil lihat videonya biar tahu nanti kalau misalkan pengen retail atau pengen kasih conclusion partnya di mana, teman-teman juga bisa menunjukkan. Oke guys, are you ready? Okay. So I will mute you during playing this video. Broin akan nge-mute teman-teman selama pemutaran video and I will unmute you after the video has finished. Okay, now I will play the verse video from 3, 2, 1, here we go. Bentar. Suaranya dengar? Iya, dengar. Oke. Dengar. Ya. Alright, so 3, 2, 1, here we go. Enjoy the video. Hindi ko makakalimutan ang ngiti mo nung una kitang nakita. Naalala ko nun, sa Jollibee pa lang, sinabi ko na sa sarili ko, she's the one. Spicy chicken joy with extra rice. And a plate of pineapple juice. Noon pa lang, alam ko na that you're the one I want to spend the rest of my life with. Kaya pinapangako ko na I will be the man for you.
Pinapangako ko na pasasayahin kita. I'll be there whenever you need me. I'll be patient with you at all times. I promise I will never change. Mahal na mahal kita. Gusto ko, ikaw ang pinakamaligaya sa lahat. Kahit hindi naging tayo. I'll always be your best friend. For those who continue love without condition, celebrate the joy of love. Untuk Anda yang sedang menikmati hubungan tanpa status, silakan menikmati masa-masa itu. Oke, gitu katanya. Agak-agak sedih ya. Oh, masa Aku sedih? kecewa. Setelah endingnya bad Kok ending. selalu set ternyata. ending terus Eh. ya? Aku benci. Oke, hold on. Tadi saya lihat muka-mukanya antusias banget untuk playing pertama gitu ya. Oke, so now who want to? He just became the best man from the world. Bentar satu-satu ya, satu-satu nggak boleh berebut. Oke, siapa dulu? Siapa dulu kira-kira yang mau berbicara? Yang mau mengutarakan unek-uneknya dari video tersebut tuh. Ayo, interpretasinya seperti apa? Gila kayak gini diem. Unpredictable karena pikirnya sama dia yang pertama. Ternyata sama orang lain. I do apologize. What are you talking about? I don't understand. I think about true love. It's not Oh, true it's love. Interpretasi Real. kan? It's true love. Yeah, it's about true love. Okay, it's about true love. And how you could say that it's a true love? They are make it a best friend forever. Oh, they assume that it's just only best friend. So Okay. basically, the person is, I don't know, the subtitle says he's the one, right? She Oh, the will continue with me forever of my life. She said like that. Basically, she's love with this woman. Not she, he is love with this woman. So basically, what I have to tell it again. This guy, I don't know who the name is. He always care about her. He waitly, patiently, and he always care. He cheer up the girl, and he always close to this girl. But he don't. He doesn't. He doesn't. Mhm. You know the tembak apa ya pacaran. He doesn't nembak. Dia berpikiran Shot. untuk berpacar. Never shoot love. For say I love you or something like that, you know. Ooh. And he too late to say that because the ending he get married, as she get married with another boy, Other man. other Man. man, yeah. And it's a bad ending, you know, and I don't like that. Wah, I think I know that story. Like who ya? Gila. Nggak ada. Let me try to retell the story. Oh yeah, bro. PG. Kenapa ya jadi PG ya? Sorry, that's Thai language. Yeah, I do Ah. not know how to read this. Yeah, Let me yes. try Go ahead, bro.
Okay, let me try to retell this story. Actually, this video is very interesting for me because in the first scene of this video, talk about the idea of this video is about vow, or we can call it the promise. Is it right or not? That's right. Yeah. First of all, the man who impressed or who messed with the woman, and then he very kagum. What is kagum? What do you call it? Impressed, Yeah, Impressed. admire. Admire to the first hit or first sight, and from that time he promised that he will be the one who will be the one who will be the one in what we call it. The Who will one be the one? Yeah, who will be the one? Yeah, when she got the trouble or everything like that, he will be the one who be there for her maybe. And then he promised, even though he married with another man, he promised he will never change. He will never change, and he and he quotes that he always be her best friend. That's all, maybe in my opinion about the vow or the promise of the first saying of man to the admire to the woman. That's all, maybe. Thank you. All right, good job. Thank you very much, bro. AP, how can I call you? My name is Novan. Sorry, that's Oh, Bruno Van. yeah. Oh, Yeah. yeah, I see, bro. Okay, so Or you welcome can back. call I just Scotty noticed. Kapap. Yeah, can you read that? Okay. Anyway, bro, Novan, thank you very much for your explanation. Okay, good job, everybody. Now we already got some. Yep. Okay, so guys, so that's for the first video. I think it is unfair if I point you one by one to speak up in this main room to I believe that every single you want to speak up and you want to declare your own interpretation, right? Nah, Bro In percaya kalau teman-teman itu pengen ngomong gitu kan, kayak pengen berpendapat meskipun hanya secuil gitu kan. Nah, nanti setelah ini, after this, for the second video, I will send you into the breakout room for doing discussion or perhaps like chit-chatting with your friends in your breakout room. So you may have time to talk with your friends, not only one person and the others are listening. Kalau kayak gini kan, kayak tadi, Brian yang pertama, yang kedua ada Bro Novan. Jadi teman-teman kesannya kayak mendengarkan aja, padahal iya emang poinnya di situ semua sih, cuman aku pengen ngomong. Ada kan yang kayak gitu? Ada? Ada. Nah, tenang aja. Aku jujur. Ya, ada. Ya kan, kayak ada gatal-gatalnya gara-gara tadi. Ini plot twist sekali. Gitu kan. Saya kira bakalan happy ending di awal. Ternyata jeder. Ku menangis. Bayangkan. Jelek banget asli. Aduh. Sad ending. Oke. Jangan khawatir. So the second video it would be cooler. Ya kan, ini lebih keren daripada video yang pertama, jadi teman-teman lebih greget ya, menurut saya sih, tapi nggak tahu bakalan sama apa nggak pendapatnya. Okay guys, so here we go. I will play for the second video. Please enjoy and focus on this video guys, because this video has a connection with the first video. Video yang kedua ini ada koneksinya dengan video yang pertama, jadi gregetnya masih belum selesai. Oke, masih ada part begini. Okay, here we go. Now I will play. Wait, hold on. Okay. Commercial. Now I will share. Kinda sad. Okay, yeah. I will play this video. Please mute your device for a while, and I'm going to play from 3, 2, 1. Have fun. Hindi ko malilimutan nung una tayong nagkita sa Jollibee. College tayo nun. Is the seat taken? No, not taken.
Akala ko best friends na tayo. Pero sabi ko sa sarili ko, he's the one. Hindi ko rin malilimutan noong una mo siyang nakita. At that moment, alam kong I wasn't the one you wanted to spend the rest of your life with. Pero pinangako ko that I will still be your friend. I will always support you. I will be there whenever you need me. Mahal na mahal mo siya. Kaya tanggap ko na. I'll always be just your friend. Is this seat taken? No, not taken. Sana, ikaw din. Minsan pala, kung maghihintay ka lang, darating din ang perfect para sa'yo. Iklannya kebablasan. Gokil plot twistnya, gokil. Gokil. Gimana? Aku suka. Aku suka. Nice story. Aku suka. Udah mulai greget pengen nonjok gitu. Iya. Wah, Pengen jambakin. plot twistnya bagus. Plot twistnya bagus. Sumpah itu komersial yang paling the best siapa itu yang bikin kayak gitu. Gila ya. Yeah. Okay, guys. So, well, remember, I have told you that you may do your discussion, but not in this main room because several of your friends has no time to talk by their own. So, I will provide a breakout room. Brian akan sediakan breakout room untuk teman-teman berkeluh kesah tadi ya. Nggak, maksudnya pengen ngobrolin itu sama teman-temannya kayak gitu kan. Itu kayak gitu kan. Pasti ada A-nya dulu tuh biasanya. Okay guys, because it's just only for chit-chat ya. Ini tuh bukan diskusi yang kayak biasanya menjawab pertanyaan 1 sampai 5 atau sampai berapapun itu, enggak. So it's just only for chit-chat. So you may do your own conversation or perhaps like you may open the conversation with the point like
Iya, aku tuh kesel banget sama itu tadi. Yes, I also do the same thing. Like I am grumbling all over when I am looking this video because for the first video to the second video, it is not jumping, but it's also connecting. You know, at the second video, nah kayak gitu ngobrol aja nggak apa-apa. Jadi nggak harus yang nge-explain atau nge-retell nggak apa-apa. Oke. Oke, ready ya? Kayak paparan umum aja ya, Kak? Yes, that's right. Bro, Jadi kayak ya, oke. setuju nggak sih kayak gitu? Iya, terus biasanya ya tiba-tiba ada yang curhat aja. Sama kayak kejadian aku kayak gitu. Nungguin pacarku dulu kayak gitu. Pacar mana? Aduh. Pacar siapa? Okay, well guys, but I do apologize. I just give you 8 minutes to talk, to have a conversation with your friend in the breakout room. Waktunya hanya 8 menit saja ya. Jadi tolong dikondusifkan. Jadi kalau Why misalkan don't udah we habis, nine? ya kalau udah habis waktunya jangan protes karena kita akan masuk ke sesi ketiga. Oke, akan masuk ke video ketiga. Alright, so guys, 8 minutes start from now. Enjoy your discussion. Bukan discussion, chit chat.
Info. Aduh. Halo, Assalamualaikum. Ini ada orang ngomong kah? Ini kenapa masih di sini nih? Hello, it's me. Hello from the other side. Hello guys. Into the end out. Into the end out. Into the end out. Tahu apa yang terjadi, tiba-tiba keluar. Okay guys, so welcome back. So because you are gathering in this main rooms, it means that we're going to jump into the third video. Okay, kita tidak akan membahas tentang diskusi apapun yang ada di dalam breakout room. So now we're going to focus on our third video. Alright, so guys, are you ready? Ayo, Captain. Bentar. Dengan diskusi kayak tadi, teman-teman lebih nyaman mana? Mau ditunjuk satu-satu atau di breakout room aja? I think tunjuk satu-satu is a good thing because we are dying for the topic, you know what I mean? Tapi kalau ditunjuk satu-satu tuh yang lain nggak kebagian gitu. Ya sih, tapi breakout room. Di breakout room at least teman-teman harus bisa ngobrol ya. Coba nanti Broin perkecil lagi karena tadi breakout roomnya ada 6. Ada 5. Coba nanti Broin perkecil lagi biar kayak lebih banyak. Waktunya nggak kebagian Broin, yang lain masih bicara. Oh? Itu masih ada yang belum bicara. Ya udah Broin tambahin lagi biar nanti lebih banyak lagi. Di grup berapa sih Chelsea? Grup 3 Broin. Enggak ya, iya grup 3 banyak soalnya. We are on group 2, right? Ya, soalnya grup yang lainnya cuma 4 sis. Grup 3 doang yang banyak tuh. Yes. Nanti akan saya shuffle. Okay guys, so now we're going to jump into the third video, and the title of this third video is Schoolboy kalau nggak salah ya. Lupa I think I know this one. Schoolboy. Oke. Ingat ya, ini sudah tidak ada koneksi sama video 1 dan 2. Ya, sudah tidak ada koneksi dari video 1 dan 2. It is purely Schoolboy. Oke, masih sama dengan Jollibee. Inilah icon Jollibee-nya. Beda ya. 2019, Jesus. It's like... Okay, ready? Ready. Okay, guys. Now I'm going to play this video and please mute your device. 3, 2, 1. Enjoy this video.
nandito lang ako sa iyong tabi. Di kita pababayaan kailanman. Sali yun. At kung ikaw ay mahulog sa bangin, ay sasaluhin kita. Tara anak, tahan muna tayo sa Jollibee. Eto, parang umiti ang anak kong gwapo. Ma, pwede bang di na lang pumasok sa school? O bakit naman? Lahat sila nakatingin sa akin. Walang gustong makipaglaro. Anak, hindi ka lang nila nakikilala pa. Bigyan mo sila ng chance. Tandaan mo na mas importante ang nasa puso kaysa sa panlabas na anyo. O sige, kain na tayo. O diba, paborito mo yan? Anton? Uy, ang galing mo ah! Oh, ngiti naman dyan. Wow! O ayan, para sa'yo at sa friends mo, ah. See you. Bye-bye. Gusto niyo? Wow! Jollibee! Wow! Paano ba natin ito gagawin? Di ko alam. Ganito. Pasensya na po, ma'am. Ginagawa po namin ang lahat para malaman kung sinong gumawa nito. O tara, Jollibee. Anak, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero balang araw, makikita rin nila ang nakikita ko. Ano po yun? Na mabait ka, matalino, matapang, gwapo. At hindi ako papayag na makalimutan mo yon. Hindi ko po kakalimutan yun. Thank you, Ma. Ikaw ang Diyos at Hari ng iyong mundo. Matakot sila sa iyo. Huwag kang matakot. Di mo ba alam, nandito lang ako sa iyong tabi. Di kita pababayaan kailanman. Huwag kang matakot dahil ang buhay mo'y walang katapusan. Makapangyarihan ang pag-ibig na hawak mo sa iyong kamay. Di kita pababayaan
papabayaan kailanman. Okay. Seems like it is so emotional. Agak sedikit emosional ya daripada video 1 dan kedua. Jangan lupa diulap dulu matanya. Iklan Jollibee. Iklan. Nangis boleh, hingus jangan ditelan ya kan Broin. Suka gitu. Sengaja aja kesedot. That's true love from mother. Ya. Yes. The mother's love is never ending. Never give up. Ya. Oke, kayaknya nggak bisa di breakout room deh karena ini terakhir ya. Oke, ada yang mau coba untuk speak up? Boleh ngomong apa aja nih. Mumpung ini momen terakhir ya. Udah nggak ada video lagi itu. Broin, for me it's all about education. Pendidikan. Jadi pendidikan dari seorang ibunya yang dia berikan kepada anaknya. That's it. Wow, so deep. How to pass the word alone. Okay, good job Sis Acha. Yeah, what's going on Sis Siti? Yeah. Mothers teach them how to pass the word alone. Even they have apa kekurangan tuh? Weakness. Huh? Weakness. Oh yeah. Even a daughter or son have a weakness on their body. That's right. Good job. Thank you very much, Sis Siti. It's kinda sad the boy who get ignored all the time because he has something in their eyes. I know that how feel was. It's kinda, you know what I mean? And the mother always support her and Support him, yeah. Okay, nice. The other thing perhaps like you want to say, aku tahu rasanya jadi dia kan. You may say, I can feel it. Okay. Aku bisa tahu rasanya itu. Jadi kayak, aku tahu rasanya itu. I can feel it. I can feel you. Can feel you. Aku The tahu importance of to love mother, to love. Okay. How to raise or ground the confident. Okay. Broin. Yeah, just go ahead, Sisul. This story tells about the boy has weakness. Okay. And he's not self-confident. Okay, not enough. But yeah, not enough confident. Okay. But his mother always beside him. Yes. With love, it means with love, the mother show how to increase his self-confidence. And the boy really happy with his self-confidence. It's just from me. Okay, good job. Thank you very much, Zul. Okay, the focus is how mother always increase his son's confidence ya. Okay, cool. The others yang belum bicara. Aku Broin. Okay, go ahead. Okay, I think this video want to tell us about we should not be afraid of our shortcoming, like kekurangan yang kita punya, because we all have our strength and talents, our own talent. So kita harus fokus aja ke apa yang kita our the best talents, and just like that. Okay, apa yang jadi kelebihan kita ya? What is our strengths? Karena weakness-nya ada satu pada on his face. Nah, yang lainnya ada tuh yang lebih. Tuh. Good job. Thank you very much, Sis Rita. Oke, ada nih. Pasti ada penambahan terus nih. Ada yang pengen pakai bahasa sendiri kan? Yo. Yes. Siapa lagi? I'll try.
Okay, Bro Jared. The mother love will never end for her child. Mother always encourage when her child is sad, when her child is hopeless. The mother teach her child to stay passionate, so the child can prove that he can be more than that. Okay, that's good. Good job. Thank you very much, bro. Yeah, that's right. Okay, what else? Okay, go ahead. One point that I got from the video is that whatever shortcomings a child has, mother always accept Accept. us as where we are and always support us. Oh iya. Kalau menerima apapun kita ya anak saya. Ya, kayak mendukung Iya. gitu, selalu ibu, Ya, betul. nggak orang lain nggak akan. Iya. Kadang ibunya juga pasti ngomong kayak ya udah ya anakku kayak gitu ya mau gimana lagi ya gitu kali ya. Ya. Ya, janda. Oke. Ya gitu. Okay, nice, good job, Dara. So what about other? Yuk, masih ada waktu nih. Siapa lagi yang belum? Come on, talk. Is the last time we'll zoom in. This is the last time. I not this is the last time. I mean, One last time. Ya, siapa tadi? I think his mother also teach his child for love herself. And don't be afraid about sekeliling situasi, the situation gitu, Brian. Okay. Another else? Is that all, Siselshi? Okay, well, good job. Thank you very much, all of you guys who gave your own opinion about this. So, yeah, that's all for today. Well, actually, I do not want to close this immediately due to, actually we have many things to talk, but I do apologize because of I still have the next class, so I have to cut our conversation today. So guys, now I'm going to focus about our final exam tomorrow because tomorrow will no more class, no more math 3. Besok udah nggak ada lagi materi ya. So tomorrow it's going to be full of final exam. So what will be our topic for our final exam tomorrow, bro? Okay, so the topics are, topiknya ada 5 ya. Semoga saya masih ingat. Yang pertama, oke, nggak ada. Dulu pertama apa teman-teman challenge-nya? Introduction. Hah? Masa introduction sih? Aktivitas sehari-hari. Oh, iya. Introduction myself. Oke, yang pertama jadi satu aja. Ya. Introduction. Daily activity. Oh. Oke, yang kedua, challenge yang kedua apa? Alfabet. Ya, maksudnya yang kedua. Memperkenalkan teman. I think no. It's hobby. Bukan. Yang hobby. Orang yang mengencourage. Inspiring. Menginspire, iya. Encourage lagi ya, menginspirasi. Oke, inspiring people. Yang ketiga adalah past experience-nya teman-teman dulu apa? Kalau nggak salah school years ya dulu. Kita belajar past tense. Oh iya, betul. Jadi di past experience itu teman-teman boleh menceritakan apapun asalkan ada di masa lampau. Kalau misalkan mau menceritakan ulang yang pas
experience di bagian school years, nggak apa-apa. Atau mau cerita yang lain juga nggak apa-apa. Nah, yang keempat itu future plan, tapi teman-teman nggak ada ya future plans ya. Materinya ada apa aja ya? Produk. Oh iya, thank you. Promotion. Ya, promotion aja. Oke, promotion ya. Yang terakhir berarti ini adalah free speech. Free speech. Free speech itu tuh maksudnya pidato apapun itu bebas. Okay. Okay, guys. So these are the topics. So the topic there are introduction plus daily activity, inspiring people, past experience, promotion, and free speech. Jadi teman-teman ini topik yang akan menjadi final exam-nya besok. Jadi ada apa aja? Perkenalan sama ada daily activity. Jadi teman-teman perkenalan secara lengkap. Tidak hanya untuk nama, alamat, tempat tinggal enggak. Tapi perkenalan secara lengkap seperti format yang udah Brian kasih di awal dulu. Ditambah dengan daily activity-nya apa. Jangan lupa kalau di dalam daily activity itu berarti ada time. Time-nya menggunakan British accent, oke? Oke, time in British. Terus kalau yang kedua ada inspiring people. Kemarin teman-teman siapa yang menjadi inspiring people-nya? Apakah inspiring person-nya itu adalah bapaknya sendiri, apakah ibunya sendiri, apakah itu tokoh orang lain? Boleh dijelaskan. Pas experience kita dulu bahasnya tentang school years. Jadi teman-teman boleh mengangkat lagi kalau masih hafal, tapi kalau misalkan mau ganti boleh diganti aja. Pokoknya tentang past experience. Terus kemarin banget kita belajar tentang promotion, ya kan, promoting produk. Jadi teman-teman boleh menggunakan imajinasi sama seperti kemarin, atau ya udah promosi aja seperti normalnya boleh. Yang terakhir adalah free speech. Ini nggak ada kaitannya dengan topik kita, maksudnya topik-topik yang ada di kelas, tapi teman-teman boleh berpidato bebas. Topiknya apa? Bebas. Oke, topiknya apa? Bebas. Pokoknya free. Bebas teman-teman mau ngangkat apa. And you guys, Berarti boleh nangis. boleh apa? Boleh nangis. Boleh nanya. Iya dong, kan nanti. Free cry. Iya, kan nanti bisa ditanya-tanyain itu. Mau dibuat kayak talk show juga nggak apa-apa tuh speech-nya. Oke, dan teman-teman, every single you will have an opportunity to talk in minimum 3 minutes and maximum 5 minutes. Nah, minimum 3 minutes and maximum 5 minutes. Jadi teman-teman final exam-nya nanti setiap dari teman-teman itu ada jatahnya. Minimal ada 3 menit. Maksimalnya 5 menit. Lah bro, gimana caranya saya bisa dapat sampai 3 menit atau maksimal 5 menit itu? Ya latihan. Silakan disusun dulu kalimatnya, dihafal, baru besok dipresentasikan. Kayak gitu ya. Waktunya itu untuk semua materi. Oh enggak. Itu pilih salah satu. Bukan berarti teman-teman akan semuanya dipresentasikan. Pilih salah satu. Ya Allah, bro, dari tadi kirain semuanya. Ini tuh topik pilihannya. Jadi pilih salah satu. Apakah mau ambil produk promotion? Ya udah promotion aja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai daily activity, ya udah daily activity aja. Udah satu, nggak usah yang lainnya. Makanya minimal Terus yang 3 menit. tentang free speech gimana, bro? Ya kalau misalkan mau ambil free speech ya udah ambil aja. Pokoknya pidatonya minimal 3 menit, maksimal 5 menit. Sama perlakuannya. So Brian, we have to make the end voice note or No, tomorrow live on Zoom. Wow. Jadi semuanya Zoom. Okay guys, so because tomorrow is a final exam, I want you to so whoever who are ready for joining final exam tomorrow, you must turn on your camera. No other excuses. Nggak ada alasan lagi untuk tidak bisa on kamera. Kalau misalkan tidak siap, if you're not ready, please do not join the class. Okay. Sudah saya peringatkan, kalau misalkan mau mundur dari sekarang, silakan besok nggak usah masuk kelas. Oke, nggak usah repot-repot untuk mempersiapkan final exam ini. Right?
Nah, kalau misalkan teman-teman, if you are ready enough, if you have preparation well, teman-teman boleh persiapkan kalimatnya atau teksnya dari sekarang. Silakan ditranslate, dihafalkan, besok baru presentasi. Ingat ya, it is speaking class, not reading class. Kelas ini adalah kelas speaking, kelas berbicara, bukan kelas membaca. I know you have prepared about your final exam since tonight. Ya, setelah kelas ini mungkin teman-teman akan prepare buat besok terus dihafalkan kan. Catatannya jangan dibaca lagi ketika besok mau final exam karena teman-teman besok final examnya on kamera. Just only for tomorrow. Besok adalah hari terakhir kita. Jadi besok wajib banget semuanya on kamera. No other excuses. Lagi di jalan nggak usah masuk aja. Roin. Just choose one materi ya. Yeah. So basically, not basically. So Roin, I have one question that. So, what you said that gimana ya? Jadi kita harus bikin introduction, terus ceritain. Saya nggak mau kasih tahu. Pokoknya 3 menit sampai 5 menit itu atur sendiri. Choose one materi, Bro Brian. Just choose one. Pilih salah satu aja, poin 1 sampai 5, pilih yang just choose one, mana. up to you. Ya, nanti kalau misalkan waktunya nggak sampai 3 menit, ya udah terserah mau latihan kayak gimana. Harus dapat 3 menit minimal, maksimal 5 menit, nggak boleh lebih karena kalau lebih itu korupsi, waktu yang lain nanti kebablasan. Brian, sorry. Ya. Kalau yang nomor 1 itu introduction sama daily activity itu maksudnya untuk 1. Iya, 1 poin, semuanya 1 poin. Daily activity pasti ada time-nya dalam British. Oke, maksimum 5 menit. 5 menit berarti 1, ya, silakan dikira-kira sendiri ya. Kira-kira tulis-tulis aja. Nanti setelah tulis-tulis silakan praktek. Kalau nggak nyampe 3 menit, I need kita to tambahin. photo this. Wait. I need to photo this. Ya ingat ya. Apa? How many hours you will provide us for the exam? The same 60 minutes. So exactly it is actually the same with our class in general, 60 minutes. So no other extra time. So this is the reason why I give you minimum and maximum time to control and to manage the time that we are not extended. Okay, thank you very much for your explanation. Ya. Ingat ya, besok kalau nggak siap masuk ke kelas, nggak usah masuk aja, karena Anda sudah dapat sertifikat kan. Yeah, actually tomorrow I'm going Belum to dapat, travel. Broin. Broin, ulang Broin. Aku belum foto. Ujian udah dapat sertifikat kan? Ya, udah saya capture, tenang aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Ingat ya, warningnya besok Anda harus wajib banget on kamera. Tidak on kamera silahkan leave aja. Kalau isinya cuma berenam lebih bagus. Jadi jangan menuhin room ini, oke? Biar 6 orang itu aja yang final exam, biar nanti pas di basic 2 mereka udah prepare. Thank you, bro. Oh, hatiku jedak guys, kayak HP Nokia. Awas aja, besok saya masuk, Mas aja yang off kamera, saya kick satu-satu, saya tidak persilakan untuk masuk. Wow. Good luck Pelan-pelan Pak Supir. Who on day 1 will turn on the camera. Good luck for you who don't turn on the camera in day 1 on speaking partner. Good luck. Ya. And Saya don't nggak pakai speak. hijab, nggak peduli. Thank you. Besok itu udah dikasih tahu, besok udah final exam wajib on kamera, pakai hijabnya sekarang. Pakai Pelan-pelan hijabnya Pak besok. Supir. Oke. So basically, Oke, bro, yes. don't care. Harusnya pokoknya on kamera, mau rambutnya botak, keriting. Pakai filter. Yeah, guys, so because this is our last meet. Yeah, because the time is up now. Open up your camera. Let's take a picture together. Oh, my leg. Oke. Tinggal 19 orang dari 200. Bagus. Berarti besok satu-satu nggak usah di breakout room. Mr. Garrett. Hai. Kalau bisa besok Kabar? segini aja ya, nggak usah banyak-banyak. Hai. Thank you, Broin. Brian, Ya. what about my offering yesterday? I would like to promote It's your terrible. Collab I would nih, like collab nih. to promote your Collab. Oke, ready guys?
Here we go. 3, 2, 1, go. Okay, nice. Next one. 3, 2, 1, go. Bibir saya masih fleksibel ya. Okay, again, the last one. 3, 2, 1, go. Kenapa ya ekspresinya kayak gitu ya, lagi kecipirit kayaknya. Jangan lihat aja sendiri, nggak apa-apa. Dari terakhir ya sedikit kocak. Okay guys, so thank you very much for coming today. Please prepare your final exam tomorrow. Ingat besok ketahuan banget kalau misalkan Anda membaca. Hafalkan baik-baik apa yang menjadi poin Anda. Ingat di prepare, kalau bisa ditulis atau tulis aja poinnya apa, nanti teman-teman boleh jabarin. Jangan membaca, ketahuan dari mimiknya, dari matanya, karena kan teman-teman pada on kamera semua. Oke. Ada yang kayak gitu? Harus fokus Ya. Ya. Adalah. Ya, oke, yuk silakan di prepare ya. Now let's close the class by jargon. Here we go, guys. Thank you very much for the helped. We are the best. Sporters. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow, guys. Good luck. Semua. Dadah. Ayo, Dadah, cayo. dadah.